Hi, hello, and very pleasant good morning to all the students. On behalf of RIT and Department of EEE, I'm AS Vigneshwar. Take immense pleasure in welcome you all to the online course on Fun with Electric Circuit. And yes, what we are going to see in the day 1 and session 2 of this online course, I think people may be guessing what we are going to see now. I think in the slide you can see many people are sitting on the floor and chanting the mantra Om Om Om, and they are doing the meditation. Any guesses, guys? What law we are going to see now? Yes, right. It is obviously Ohm's law we are going to see at the most. And what in the presentation we are going to see? What are the basic what are the basic laws of an electric circuit we are going to see in the presentation. And here the first is Ohm's law. After Ohm's law, that is after deriving or after coining the Ohm's law, who coining the Ohm's law, how he coins the Ohm's law, and after obtaining the Ohm's law, how you can illustrate the Ohm's law by means of the simple circuit you are going to see at the second. And next you are going to see about Kirchhoff current law. The next, yes, you are going to see about Kirchhoff voltage law, and the next you are going to see about the illustration of Kirchhoff current law and the Kirchhoff voltage law by using of the simple circuit. And before entering into the what is Ohm's law, you are going to see about what is a role of resistor, what is the meaning of voltage, and what is the meaning of current. See this picture, this is quite funny in nature. See, there is three different person. The one person is wearing green shirt, another person who is pushing another guy is wearing an violet shirt, and other guy who is flying over there is wearing the yellow color shirt. There is three different person, one is wearing with green and one is wearing with yellow, and other guy who is wearing with the violet shirt. See the person who is yellow color shirt guy, he is trying to move very fastly from one end to another end. And meanwhile, see an see a violet color guy, he is pushing an yellow color guy from an one end to an other end. So he is pushing from one end, so the yellow color shirt guy who is moving a bit fast enough from one end to an other end. But meanwhile, simultaneously, there is a third person who is on the top. He is doing certain other against action. What is doing? Yes, you are seeing about some rope. Yes, you are seeing about some rope, and meanwhile, by having that rope, he is resisting that yellow color wearing shirt guy to a very tight enough. So, what is the result? He cannot able to move from that end to this end. His maximum extent, what that green color guy can do is, green color shirt guy, what he can do is he can resist the flow of the uh, yellow color shirt person from one end to another end. So he tightly roped him, and he is resisting to the maximum extent in order to prevent the flow. I think this picture itself very clearly shows what is the function of a resistor, what is the function of the voltage, and what is the function of the current. I think this will gives the very clear picture. And by seeing the picture itself, you can easily depict what is a function voltage, what is a function resistor, what is a function of a current. See the in the resistor, he is in the simply we are telling, he is very heavy. He is coining whom? That is, he is coining that yellow color shirt wearing guy. That is current. He is coining the current. See the current and see the simply over there. Currently, I am not traveling very fast, and he is telling that I am not traveling very fast. Why? Who is opposing his motion? That resistance is opposing his motion. So by seeing this picture itself, we can clearly say the function of the voltage volt is to give the maximum pressure to the current, so that it can flow from one end to another end. So in a conductor, the voltage gives the maximum pressure to the
current, that is, it will give the flow of, it will give the flow of the charge or flow of the electrons to the move in the conductor, so that the maximum without any restriction the current is flowing from the one end to the other end. Meanwhile, in the resistor, which is maximum to the extent he is opposing the flow of the current, so his maximum he is tightening up. So the resistor, which is opposing the flow of the current, so it resists the flow of the charges or resists the flow of the electron. So that is a function of the resistor. And current is obviously is free to move in a conductor, and voltage is nothing but a pressure or force which is built up to move the ampere to current from one end to another end. This clearly shows what is the role of the resistor. The next picture is also yet another funny picture which is showing how the maximum level we are restraining the resistance is restraining the uh, ampere. See, the ohm is tying a knot and he is putting it and he is restricting maximum amount. But what voltage is doing, that is volt, to the maximum extent he is putting the force to the maximum extent, so that he can make the pullover of this ampere from one end to another end. This is the main function. I think by seeing this picture itself you are clearly able to visualize what is a function of the voltage, what is a function of the resistor, and what is a function of an ampere. And moving into the next slide, see here, you have a battery and you have a conductor, and after the conductor you have a resistor. The battery is indicated with yellow and black in nature, and after that the conductor is shown in an yellow color in nature, and after that the resistor is shown in the white color in nature. And this is a closed circuit. Whenever the supply is given, and see the balls which is flowing over there is continuously moving, what it indicate, I think people who have listened so far can quite able to easily say the answer. The balls with the yellow color, sorry, the balls with the red color is quite naturally without any restraint or without any restriction, is it is flowing in the conductor, but that indicates the flow of electron, right? Yes. But here, when the supply is given, the flow of charges or flow of electron is initiated to the maximum extent without any restriction. The red color ball, that is an electron, is freely flowing. When it is flowing to an white color, that resistor, it is opposing the electrons, that it opposing the flow of electrons. So afterwards again it return back to the conductor, it is seeing at the top, see the bottom, it is freely flowing in the conductor. Again it's going into the circuit, it is freely flowing. But when it is flowing into the resistor, the charges, when it is flowing to the resistor, it is opposing it. So the red color ball indicate the flow of charges, the white color indicate the resistor, and yellow and black indicate the battery. So this will gives a clear picture of what is voltage and voltage and resistor, and what is the current. This is yet another example of easy understanding of a function of a resistor. And here is another example of what is the function of the resistor. Here, here the same thing, the green color indicate the conductor, and the supply is given, which is clearly shown in the picture, that is an voltage, and obviously in the conductor output side the current is delivered. But in the middle you can see the negative color balls, small balls. What it is? Again the answer is same like a previous case. What it is? Yes, obviously it is a charge or electron. It is an electron. And what does that hand indicate? It is stopping the balls. What it indicates? That is nothing but a resistance, right? Yes, the resistor or resistance which is opposing the flow of the negatively going electrons. So this is also yet another example of how the movement of the electron is restricted by means of opposing by the resistor. This is also a very good explanation, or very good clear explanation of opposing of an electron by means of an resistor. Next we are going to see about Ohm's law, who coined an Ohm's law, and what
proportion the Ohm's law is coined, and what is a basic definition of an Ohm's law you're going to say about it. Here, the Ohm's law. The Ohm's law was created and it was invented by the scientist Georg Ohm, and it is most widely used and it is universally accepted, and it is still remaining unchanged for almost 200 years. And Ohm's law is defined based upon the proportion of effort. That is, what is an effort? That is, effort is equal to cost divided by an opposition. If you see the effort, cost divided by an opposition. If you see, remember all the slides, if I'm told so far, what is a cost? Is nothing but an voltage or potential difference. And meanwhile, what is an opposition? Opposition is nothing but it is an resistance. So based upon the proportion of cost divided by opposition, he coined, that is, it is voltage or potential difference divided by the resistance. What is Ohm's law? Ohm's law is nothing but it is defining the relationship between voltage, current, and resistance in an electrical circuit. What is the basic definition of an Ohm's law? At constant temperature, current in the resistor varies in direct proportion to the voltage applied to it and is inversely proportional to the resistance. Based upon the above statement, it is mathematically we are writing it I is equal to V divided by R. If you see the circuit, that is I, the current flowing in the conductor, voltage is nothing but the potential is developed across the 2 points, and R is representing the resistor. So this is nothing but you will have I is equal to V divided by R. So voltage is directly proportional to the current is directly proportional to the voltage, and it is inversely proportional to the resistor. Everything is carried out on the constant temperature. That is the main important factor. You know what is I and what is V and what is a R. I is nothing but a current, and V is a potential difference or voltage, and R is the resistance. Now we have came to know about what is Ohm's law, and based upon the Ohm's law, what you have coined the formula, mathematical formula, I is equal to V by R. Now here, now we are seeing about triangle, similar triangle, three same kind of a triangle. We have the top, you have the voltage, left hand side you are having the current, right hand side you are having the resistor. If you want to identify it by based upon this triangle, if you want to identify for the current, I is equal to, then you can identify I is equal to V divided by R. Then if you want to identify it for the resistance, R is equal to V divided by I. If you want to identify what is an voltage, V is equal to IR. So based upon this triangle, you can easily remember the formula. If you forgot also, if you remember this triangle, in the question what they are asking it, based upon the question they are given to you, if you remember the triangle, whatever may be the parameter they are asking it, you can easily able to resemble, easily you can able to remember, and easily you can able to coin the terminology what you are going to identify it, and you can easily solve it. So I is equal to V divided by R, R is equal to V divided by I, V is equal to IR. So this is an other Ohm's law triangle. In other way, how you can easily remember, that is same, the triangle is given, but the formula is given, in the towards to the right hand side, towards to the left hand side, to the bottom. The formula is given. If you want to identify it for the current I, so then it will be indicating as in V divided by R. If you want to identify it for the resistance, then it will be given as in V divided by I. If you want to identify what is in voltage, V is equal to I into R. So we are going to see about these three parameters: resistor, current, as well as the voltage. By seeing this triangle also, you can easily be able to remember and easily able to solve it. And what are the limitations of Ohm's law? It is not applicable for nonlinear devices. The best example is inner diode. Cannot be applicable for the all non-metallic conductor. It is in human body. Next, it not holding good condition only at the, it is holding at the good condition only at the constant temperature,
it may not be remain in the same perspective, the temperature is changes. So there are three different type of an limitation. One, it is not applicable for the non-linear devices. Second one is it is not applicable for the non-metallic conductor. Next is it holds only good only for the constant temperature. Now we are going to see about three circuit. In the three circuit, each and every parameter is identified. In the first circuit, they are asking you to identify for the current. In the second circuit, they are asking you to identify for the resistor. And the third circuit, they are asking you to identify for the voltage. In the first circuit, if you see the first circuit, if you see here the current I is equal to, they are asking you to identify what is the current flowing in the across a bulb. They are asking you to identify what is the current flowing across a bulb. So they are provided with the voltage source 12 volt, V is equal to 12 volt, and the battery is given, and it is bulb is connected to the battery, the bulb is glowing, and the resistance is given, which is R is equal to 3 ohm. They are asking you to identify what is I. You know the relation I is equal to V divided by R. So it is 12 divided by 3. You are getting an answer of 4 ampere. We'll go to the next circuit. In the circuit 2, you are going to identify what is a resistor. In the circuit, the similar kind of a circuit which I have seen in the circuit 1, similar circuit we are going to see in the circuit 2 also. Here they are asking you to identify what is the resistance of the bulb. Here also the voltage source is given, it is 24 volt, and current is flowing in the circuit of 6 ampere. So what is the resistance of the circuit? They are asking it. What is the relation? R is equal to, based upon the, you can recollect the Ohm's law triangle, that is V I R. So based upon this, they are asking about towards the right hand side of R. So what you have to do, R is equal to, it is in division mode. So it is V divided by I. Voltage is given 24 volt, current is given as a 6 ampere. You are identifying the answer. So it is R is equal to 4 ohm. Going to the next condition, here the voltage is an unknown parameter. Here voltage is an unknown parameter. They are asking you to identify it for the voltage. The current is given with the 5 milliampere, and the load, they are depicting the load within terms of 1 kilo ohm. Now you know the relation, V is equal to I into R. Both the parameters are known to you. It is 5 milliampere and 1 kilo ohm. You can easily able to solve it. Now if you go for the fourth case, now it is problem number 4. If you go for the fourth case, a small light bulb is connected to the 6 volt battery and draws 2 ampere of the current. What is the net resistance of the bulb? Here the voltage is given and the current is also given. They are asking you to identify what is the resistance. Now you know the relation, R is equal to V divided by I. Based upon the relation, you can easily identify what is an R. Next we are going to see about Kirchhoff current law. What is Kirchhoff current law? The Kirchhoff current law is invented by the Kirchhoff's law. Both Kirchhoff's current law and the Kirchhoff voltage law is invented by the scientist Gustav Kirchhoff. He is a German physicist, and he is describing both the laws, Kirchhoff current law as well as the Kirchhoff voltage law. Now we are going to see about what is the Kirchhoff current law statement says. It is an algebraic sum of current meeting at a junction in a closed circuit is 0. This is one way of the statement. The next way of the statement is the sum of current entering into the junction is equal to sum of current leaving the junction. On the mathematical perspective, we are going to depict the above both the statement in terms of summation of I is equal to 0. That is, sum of all the current meeting at the junction in the closed circuit is 0. So you are going to see about how we are going to see about Kirchhoff current law can be solved in a circuit. If you see the problem over here, see here 4 different type of the resistor is given. I1, I2, that is 4 different type of resistor is given. So in the resistor, all the resistors are connected to a common point, that is a junction. So in the common point, all 4 different type of a resistor is joined. In the first resistor, the current flowing is 1 ampere.
If you go to the second resistor, the current flowing is 1 ampere. If you go for the third resistor, the current flowing is 0.5 ampere. If you go for the fourth resistor, the current flowing is how much? They are asking about what is the current flowing across the fourth resistor. You know, according to the Kirchhoff current law, the current entering the junction is equal to current leaving the junction. At the point, the dot point indicates the junction. So at the dot point, what are the two currents which is current entering? That is I1 and as well as I2. So obviously this will be I1 plus I2 is equal to what are the current which is leaving from the junction. See the arrow mark which is leaving away from that junction. What are the arrow indicates which is away from the junction? It is I3 as well as I4. That is current leaving from the terminal. So that is I3 as well as I4. So I3 have a 0.5 and I4 they are asking it. Then you can solve it. You can easily obtain what is I4 is equal to 1.5 ampere. Next, what is Kirchhoff voltage law? The algebraic sum of all the voltages in a closed circuit is 0. This is one statement. Another statement is the total sum of potential drop in the circuit is equal to total sum of potential rise in the circuit. ஒரு சர்க்யூட்டில் எவ்வளோ பொட்டென்ஷியல் ட்ராப் இருக்கோ அதே மாதிரி ஒரு சர்க்யூட்டில் பொட்டென்ஷியல் ரைஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை மேத்தமெட்டிக்கலாக டெபியூட் பண்ணுறதுக்கு சம்மேஷன் ஆஃப் V is equal to 0. Based upon this, here is a problem. You will have a 20 volt source. It is connected to the 2 ohm resistor, again 3 ohm resistor. So it is connecting it. Now sum of potential drop is equal to sum of potential rise. You have the potential drop, that is across the resistor 2 ohm you have the potential drop. What is the potential drop? V is equal to IR. The current is flowing in the circuit with I. You have the resistor 2 ohm. So V is equal to IR. So 2 into I. If you go for the second resistor 3 ohm, what is the potential drop? You will have a current I and you have the resistor 3 ohm. So potential drop is 3 into I is equal to what is the potential rise? You will have an 20 volt. Now the total current is 4 ampere. So now on the whole you have seen about what is in Ohm's law, what is in Kirchhoff current law, and what is a Kirchhoff voltage law. I think quite easier on the summation point. You have seen about the Ohm's law, Kirchhoff current law, Kirchhoff voltage law. இந்த மூணு லாஸை பேஸ் பண்ணியுமே நீங்கள் ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் உங்களுக்கு அனுப்புவோம். அதில் நீங்கள் சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்போம். ஈஸியாக தான் இருக்கும் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே. உங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் தெரிகிற வரைக்கும் அந்த நீங்கள் என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் அந்த கூகுள் ஃபார்மில் நீங்கள் ஆன்சர் எல்லாமே அதில் கொடுத்துக்கலாம். நீங்கள் அதை ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் கொஷின்ஸ் இருக்கும். இது எல்லாமே ஃபண்டமெண்டல் லாஸ். நீங்கள் 12th ஸ்டாண்டர்ட்லன்னு இல்லை, அடுத்து நீங்கள் இன்ஜினியரிங் வரும்போதுமே இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்கள் கூகுள் ஃபார்ம் பாருங்கள். கூகுள் ஃபார்மில் நிறைய ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கோம். அதை சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். இட் வில் பி குவைட் ஈஸி அண்ட் சிம்பிளர். இந்த கூகுள் ஃபார்ம் மறக்காமல் அதை ஃபில்அப் பண்ணி அனுப்புங்க. வெயிட், இப்போ டாப்பிக்கை விட்டுட்டு மோஸ்ட்லி எல்லாத்தோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லையுமே மைண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் ட்ரிபிள் படித்தா ரொம்ப கஷ்டம், பாஸ் பண்ணுறது கஷ்டம், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. எந்த கோர் சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் சரி, ட்ரிபிளியாக இருந்தாலும் சரி, சிஎஸ்சியாக இருந்தாலும் சரி, மெக்கானிக்கலாக இருந்தாலும் சரி, சிவிலாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துக்குமே ஒரு தனித்தனி ரெகுலர் ஒரு குவாலிட்டேட்டிவ் ஒரு அப்ரோச் இருக்குது. அது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி படிக்கணும். எதுவுமே இது கஷ்டம் அது கஷ்டம்லாம் கிடையாது. எந்த சப்ஜெக்ட்டுமே விருப்பப்பட்டு படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். அதனால் நிறைய பேர் அதில் ட்ரிபிள் சேர்ந்தால் பாஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அப்படிலாம் கிடையாது. ஈஸியாக நீங்கள் பாஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் சிஎஸ்சி, ஐடி இந்த மாதிரிலாம் போனீங்க அப்படின்னா யூ வில் கோ அபவுட் இன் தி ஒன் வே லைன். ஒரே லைனில் சாஃப்ட்வேர் ஐடியில் மட்டும்தான் நீங்கள் போகிற மாதிரி இருக்கும். இது நீங்கள் ஒரு நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்டாக தெரிஞ்சாலும் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் பர்சனாக எவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன். இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் யுவர் டேரக்ட் பிஇ முடித்ததுக்கப்புறம் இபியில் டிஎன்இபியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியருக்கு இயர்லி ஒன்ஸ் அவங்க ரெக்ரூட்மெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்து அதில் மார்க் அதிகமாக இருக்கவங்களுக்கு வித்தவுட் இன்டர்வியூ தே ஆர் ரெக்ரூட்டிங் இட். நீங்கள் ஈஸியாக போகலாம். டைரெக்டாக அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர்னு கொடுப்பாங்க. அதேமாதிரி டிஎன்பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 3, குரூப் 4 இது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பெஷல்டு கேஸாக கம்பைன்டு இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் எக்ஸாம்னு கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அதுலேயுமே நீங்கள் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் கேடருக்கு எழுதி நீங்கள் போகலாம். ப்ளஸ் டிஆர்பி எக்ஸாம், டீச்சர் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு. நீங்கள் யாராவது நீங்கள் உங்கள் டீச்சரை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி நானும் லெக்சரராக தான் போகணும், டீச்சராக தான் போகணுன்னு விருப்பப்பட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் டிஆர்பி எக்ஸாம் எழுதலாம். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா 2 years ஒன்ஸ் உங்களுக்கு கால்ஃபர் பண்ணி
பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ்க்கு ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் எடுக்கலாம். அடுத்து டிஎன்பிசியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்பெக்டர் அப்படின்னு தனியாக ஒரு கேட்டகரியில் எனர்ஜி ஆடிட்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணி அதுவும் பிஇ முடித்த உடனே எடுக்கிறாங்க. இது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் சாம்பிளுக்கு கொடுத்துருக்கேன். இது போக நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் எஸ்பெஷலி எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் தி ட்ரிபிள் மட்டும் நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன். இயர்லி நிறைய நோட்டிஃபிகேஷன் வருது. இதே மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் ப்ரிலிமினரி மெயின் ஸ்டேஜ் பாஸ் பண்ணி முடிச்சிங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ஈக்குவல் டு தி கலெக்டர் கிரேடுக்கு ஈக்குவல். அது ரொம்ப பவர்ஃபுல். அதுவும் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ட்ரிபிள் கேட்பாங்க. அதேமாதிரி பவர் கிரிட் கார்ப்பரேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருக்கிறதுல த மோஸ்ட் ஹையஸ்ட் பேக்கேஜ் விச் இஸ் பேயிங் ஆன் தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்லே இருக்கிற எல்லா செக்டாரை விட பப்ளிக் செக்டாரில் இருக்கிற எல்லா பப்ளிக் செக்டாரோட பவர் கிரிட்டில் தான் அதிகமான சேலரி கொடுக்குறாங்க. தட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் தி ட்ரிபிள் படித்து பிஏ அதில் எக்ஸாம் எழுதி அவங்க வைக்கிற எக்ஸாமில் கிளியர் பண்ணி போகிறவங்களுக்கு தான் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதேமாதிரி இந்தியன் ரயில்வேஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னாலும் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் கேட்பாங்க. அதே மாதிரி ஜூனியர் இன்ஜினியரும் கேட்பாங்க. ஜூனியர் இன்ஜினியர் கேட்டகரியும் கேட்பாங்க. அதுலேயும் நீங்கள் போகலாம். அதே மாதிரி எஸ்எஸ்சி ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் அதுலேயும் நீங்கள் போகலாம் ஜூனியர் இன்ஜினியராக. அப்புறம் என்டிபிசி நேஷ்னல் தெர்மல் பவர் கார்ப்பரேஷன் அதில் பவர் பிளான்ட் இன்ஜினியராக நீங்கள் போகலாம். ஹெச்பிசிஎல் ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் அதுலேயும் நீங்கள் கேட் எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக உங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃபர் லெட்டர் கொடுத்துருவாங்க. என்ஹெச்பிசி நேஷ்னல் ஹைட்ரோ பவர் கார்ப்பரேஷன், பிஹெச்இஎல் பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல் லிமிடெட், டிஆர்டிஓ டிஃபென்ஸ், இஸ்ரோ, அப்புறம் கெயில், செயில், ஓஎன்ஜிசி, இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்கல் லிமிடெட் இது எல்லாத்துலேயுமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். இதை நான் உங்களுக்கு சாம்பிள் தான் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். லிஸ்ட்டு ரொம்ப பெருசு. இது உங்களுக்கு லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே நோட்டபிள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ். நிறைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இயர்லி உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஒன்லி ஃபார் தி எலக்ட்ரிக்கல் பீப்புள். அதனால் யாராவது இந்த மைண்ட் செட் எலக்ட்ரிக்கல் படிக்கலாம் கஷ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா ப்ளீஸ் கெட் அவுட் ஆஃப் ஃப்ரம் தேர். நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது and you can become the electrical engineer. So thank you for giving the wonderful opportunity, and for all the participants I am wishing you a very good future ahead. Thank you so much.